Katan yang amat mulia, Tunku Zin Al-Abidin Ibni Tuanku Muhriz diiringi dif-dif hormat masuk ke Dewan. Hadirin mohon berdiri. Nyanyian lagu negaraku dan lagu kebesaran Negeri Sembilan. Dipersilakan duduk. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik mohon diampun. Terlebih dahulu, marilah kita bersama-sama memanjat setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapatlah kita hadir ke majlis yang penuh bermakna ini. Patik merafak sembah menyembahkan ucapan setinggi-tinggi menjunjung kasih atas limpah perkenan yang amat mulia Tunku berangkat bercemaduli ke majlis pada hari ini. Sesungguhnya keberangkatan Tunku amat ditunggu-tunggu oleh patik sekalian dan sudah tentu sekali akan menjadi satu kenangan abadi buat kami di sini. Kepekan Kuala membeli bingka, sayang pesanan sudah terlupa. Majlis bermula tirai dibuka dengan alunan madah yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang amat mulia Tunku Zin Al-Abidin Ibni Tuanku Muhriz, Pengerusi dan Presiden IDS Berhad, yang berbahagia Profesor Emeritus Datuk Dr. Lokman Saim, Naib Chancellor KPJUC University College, yang berbahagia Encik Muhammad Hilmi Daud, Pengurus Besar KPJUC University College, yang berbahagia Puan Mazrina Arifin, Ahli Lembaga Pengarah IDS, Dekan-Dekan serta Timbalan-Timbalan Dekan, Pengarah Pusat-Pusat Penyelidikan dan Pengajian, seterusnya hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian. Majlis mengalu-alukan kehadiran barisan pihak pengurusan KPJUC University College, IDS Autism Center serta tetamu-tetamu sekalian ke majlis menandatangani
Memorandum Persefahaman antara KPJ Healthcare University College dan Institute for Democracy and Academic Affairs IDEAS. Bagi memberkati dan memuliakan majlis pada pagi ini, marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab bagi mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Daun semulur di Pekansari, batang jerami rebah ke bumi. Madah dihulur, sembah diberi, dititip ceramah hajatnya kami. Majlis diteruskan dengan ceramah kesedaran awam berkenaan autisma yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Profesor Madya Dr. Hasnah Toran. Sedikit latar mengenai penceramah kita. Beliau bertugas di Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia sebagai pengajar dan menjalankan penyelidikan di dalam bidang intervensi awal dan pendidikan khas. Fokus penyelidikan beliau adalah autisma, sokongan ibu bapa serta latihan guru. Beliau memegang ijazah Doktor Falsafah di dalam bidang intervensi awal daripada University of Oregon, Amerika Syarikat. Sejak 2009 sehingga kini beliau aktif menjalankan penyelidikan berkenaan dengan autisma. Kumpulan beliau telah menjalankan penyelidikan ke atas kaedah-kaedah berkesan mendidik kanak-kanak yang mengalami autisma serta menghasilkan modul-modul yang mengandungi strategi pengajaran dan pembelajaran bagi pelbagai kemahiran seperti membaca, matematik, menulis, urus diri serta modifikasi tingkah laku. Berdasarkan kepakaran dan pengalamannya, beliau dilantik sebagai penasihat kepada One Stop Early Intervention Center Sarawak, penasihat kokurikulum pendidikan khas Kementerian Pendidikan Brunei, pengerusi Majlis Penasihat Anak Istimewa Selangor serta penasihat Pusat Autisma PDRM. Untuk itu, tanpa melengahkan masa, majlis dengan sukacitanya mempersilakan Yang Berbahagia Profesor Madya Dr. Hasnah Toran untuk menyampaikan ceramah beliau. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis yang amat mulia Tunku Zainal Abidin Tunku Mukhris, philanthropist extraordinary, prolific writer, yang dihormati Professor Emeritus Datuk Luqman Saim. For your information, he is the pride. Was the pride of UKM. UKM sangat bangga dengan Datuk Luqman Saim. Kepakarannya memang di peringkat antarabangsa, the hardworking team from IDEAS dan juga barisan pentadbiran daripada KPJUC. I only have 30 minutes and usually I take more than 1 hour to talk about autism, so it will be very fast. Can I have the slide please? Sebab itu slide saya ni pengenalan kepada autism laju, because I also have two videos. I also have two videos, right? I also have two videos that I need to show, and it'll take quite some time. Right. Ceramah saya hari ini dalam bahasa Melayu kerana saya dapati apabila kita berinteraksi dengan, bila kita memberi perkhidmatan kepada anak-anak autism, kita banyak berinteraksi dengan ibu bapa, kita banyak perlu beri sokongan kepada ibu bapa, dan kita perlu tahu terma-terma dalam bahasa Melayu supaya kita boleh menggunakan terma yang betul dan tidak menggusarkan lagi ibu bapa. Okay? Contohnya definisi autism ni, kalau dalam bahasa Inggerisnya adalah a neurological disorder, dalam bahasa Melayu kita kata kecelaruan neurological, dan kadang-kadang dalam beberapa penulisan tu ditulis gangguan mental. Dan kalau kita di bidang allied health ni bercakap dengan ibu bapa dan kata oh anak ada gangguan mental, ibu bapa balik, ibu bapa juga boleh jadi mental kan. Jadi the words that you use is very important. Dan apabila kita kata neurological disorder, itu maksudnya urat saraf dalam otak tu dia ada kecelaruan. Saya selalu menggunakan analogi sebuah bilik. Contohnya wire-nya tak betul, bila kita nak onkan aircon tapi lampu yang menyala. Kita nak onkan lampu, kipas yang menyala. So disebabkan kecelaruan dalam
wiring bilik tu fungsinya agak kucak-kacir. Jadi with these children with autism, what happen is that apabila input dari persekitaran masuk melalui panca indera semua, proses dalam otak mereka tu berbeza. Apabila input diproses secara berbeza, sebab itu kita tengok output dia berbeza. Jadi kadang-kadang tingkah laku anak-anak yang ada autism ni sedikit sedikit nampak berbezalah dengan anak-anak yang lain. Sebelum saya pergi lebih jauh lagi, saya ingin sebut mengenai penggunaan social media dan anak-anak autism. Ramai ibu bapa yang suka, ibu bapa yang high profile, yang suka memviralkan video-video anak mereka mengamuk, sehingga kan autism disamakan dengan tantrum. Jadi masyarakat silap memikirkan bahawa kalau ada autism tu maksudnya mengamuk, agresif, pukul orang dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, mengamuk, pukul orang itu bukan ciri-ciri autism. Itu adalah simptom-simptom ibu bapa yang tidak mempunyai ilmu mengenai autism. They don't know how to educate their child, tak tahu macam mana dia nak didik anak mereka. Dan yang keduanya, ini adalah simptom anak yang tak dapat intervensi awal yang baik, yang mantap. Jadi it's not part of autism, okay? Right. Next, prevalence dia, WHO menganggarkan 1% bagi setiap populasi, jadi lebih kurang kita ada 31.7 juta penduduk, kita ada 317,000 yang mungkin mengalami autism di Malaysia. Kita belum ada prevalence tadi, so saya rasa maybe KPJUC nak tubuhkan satu unit on autism. It's very much in demand. Rakan-rakan saya di dalam bidang pendidikan khas di KPM, dia kata we set up classes for children who are deaf, who are blind, but deaf and blind is considered a low incidence disability. Jadi kelas-kelas yang dibuka untuk anak-anak yang pekak dan buta ni memang overtaken by anak-anak yang ada autism, dan KPM pun kelang kabut sebab mereka cikgu mereka tidak mempunyai cukup latihan untuk mendidik anak-anak yang mengalami autism, ya. Dan memang kita melihat peningkatan yang mendadak. 1970-an laporan daripada US adalah 3 atau 4 kes bagi 10,000 kelahiran, tapi sekarang in the US 1 dalam 54, United Kingdom 1 dalam 66, Korea Selatan 1 dalam 33. So the incidence is really high. Dan orang selalu tanya saya, apa yang menyebabkan autism? Kita belum tahu apa yang menyebabkan autism, but ini adalah faktor-faktor yang meningkatkan risiko kejadian autism. These are not the causes. That they find that with these factors, the incidence of autism is higher, ya, tuan-tuan dan puan-puan. Maaf saya cakap macam kita pergi Shinkansen, ya. Right. Jadi a lot, of course, parents will ask for cure. Belum ada penawar untuk autism, dan bahayanya apabila kita, when we sell the ideas that there's a cure for autism, bila anak dia buat terapi dan sebagainya nampak okay, tetapi sebenarnya autism is lifelong disability. Jadi apabila kita kata anak dah okay, kita berhentikan terapi dan sebagainya, that's the danger, whereby mungkin anak pergi universiti tidak mendapat sokongan di universiti sebab mak bapak anggap anak aku ada autism, dah masuk universiti dah cured. So that's the danger. Sebab tu kita tekankan bahawa belum lagi ada cure untuk autism, ya. Right. Jadi ini adalah ciri-ciri utama autism. Ciri-ciri utama autism adalah kecacatan dari segi social communication dan social interaction. Itu cacat apa, ya? Kalau cacat anggota badan ataupun cacat penglihatan pendengaran is easy for us to understand. Tapi cacat dari segi social interaction and social communication. Jadi apabila anak-anak cacat dari segi social communication, social interaction, ibu bapa tak ada ilmu, ibu bapa tak tahu bagaimana nak build a relationship with the child. Itulah yang anak growing up with tantrum, with aggressiveness dan sebagainya, tuan-tuan dan puan-puan. Dan satu lagi ciri mengenai autism adalah dia mempunyai minat yang terhad dan berulang-ulang. When they are fascinated by something, they can really be interested in it. Contohnya, I have a friend who have twins who live nearby Subang, dan kapal terbang lalu di atas, twin tu yang usia belasan tahun boleh tahu sama ada pesawat tu Fokker ke Cessna ke Boeing ke, dia di bawah ni tapi dia dengar bunyinya kapal terbang, dia tahu. Another friend of mine, a professor in UKM, dia dengar bunyi enjin kereta, dia boleh tahu ini Mazda CX-5 2019. Siap boleh bagi tahu tahun. You know, it's really amazing their brain, okay? Jadi itu, ya, tuan-tuan dan puan-puan, social interaction dan social communication impairment plus very limited imagination.
Right. These are some of the tanda-tanda dia. Contohnya dari segi social interaction, they don't know how to make friends. Sukar untuk mereka nak establish a relationship, and as we know in early childhood education, play is very important. Children learn through play, and when these children, they don't know how to play and they are not given the opportunity to play, so there's a lot of stunt in their growth. Mereka tak dapat berkembang, ya. Right. Dan I have a list of examples that you can see. Ini tingkah laku dan minat yang terhad. Mereka suka susun barang in a line. They like to do that. A friend of mine, dia kata hari raya semua orang duduk dalam rumah, berjumpa saudara mara, makan kuih dan sebagainya. Anak dia duduk di luar, ambil kasut raya, tetamu yang datang dan susun satu line sampai keluar pagar. So these are the things that they do. They like the same thing over and over again. Right. Rigid thinking patterns. Kalau kata tiap-tiap hari pergi sekolah, ambil jalan tu pergi sekolah. Kalau hari ni mak kata, nak singgah beli telur lah. Jadi bila mak singgah beli telur, they can get uncomfortable, and dia punya perjalanan tu dah berubah. They get very, some of them like it can spoil their whole day. So mereka suka perkara yang sama, ya. Right. Now here comes the interesting part. Kenapa autism sukar difahami? Ada tiga sebab sebenarnya kenapa autism sukar difahami. Nombor satu, dia tidak ada biological marker, tak ada physical marker. Kalau anak-anak Down syndrome, kita tengok, kita tahu kan ini anak Down syndrome, tapi anak-anak autism physically they look just like other children. Itu satu. Nombor dua yang menyebabkan mereka sukar difahami adalah ada diversity dalam autism, ada kepelbagaian. Sebab itu nama klinikal untuk autism adalah autism spectrum disorder. You need to understand the spectrum. Nanti kita cerita lagi, ya, mengenai spektrum ni. Dan satu lagi adalah comorbidity dalam anak yang ada autism. So tiga tu, ya. Physically they look like other children, the spectrum in autism, and the third one is the comorbidity. Right. Untuk menerangkan mengenai spektrum, katakan kita ada anak A, B, C di sini, dan kita tengok dari segi sosial, C lebih baik dan B yang teruk sekali. Dari segi communication, A boleh bertutur, mungkin B langsung tak boleh tutur. Dari segi IQ, A sangat tinggi. IQ dia sampai 115 contohnya. Manakala B mungkin IQ dia di bawah 70. IQ di bawah 70 itu dikira kurang upaya intelektual. Bahasa kasar dulu mental retardation, kan. Jadi you ada anak autism yang talented and gifted, yang savant, yang IQ 110 and above. At the same time you ada anak yang ada autism yang IQ di bawah 70. Jadi we need to understand the spectrum. Contohnya ada anak 3 tahun, dia ada hyperlexia. Hyperlexia tu maksud dia sangat minat dengan budak-budak yang ada hyperlexia ni, kita tak payah ajar dia baca, tak payah dia ajar dia kenal ABC, dia sendiri boleh membaca. Jadi pada usia 3 tahun, kita kata kat mak dia, nampak ada ciri-ciri autism. Mak kata, tapi anak saya boleh membaca. Jadi dia memikirkan bahawa anak autism ni semua IQ dia rendah. So we need to really understand what spectrums mean, ya. Dari segi tingkah laku pun they are along the spectrum. Jadi ada anak autism yang IQ tinggi, yang mampu pergi universiti, tapi social skills maybe out, recluse, duduk je dalam rumah. Maybe ada anak IQ yang IQ tak tinggi, IQ borderline, tapi very cheerful, boleh suka berkawan dan sebagainya. Jadi sebab itulah disebabkan sukar untuk kita diagnose autism dan kita tak cukup pakar. Developmental pediatrician di Malaysia less than 15. Dan sebab itulah anak-anak ni lambat didiagnose, dan apabila lambat diagnose, lambat dapat early intervention, dan mereka pergi ke sekolah dengan banyak isu, ya. So we need to work towards early diagnosis and early intervention. Okay, now we move to comorbidity. Ini saja gambaran mengenai comorbidity. Kita ada golongan yang ada autism, ADHD, apraxia. Apraxia is kesukaran untuk pertuturan, dan kita ada kurang upaya intellectual, IQ. So we have children with autism who also have ADHD. We have children with autism who have ADHD and also intellectual disability.
Jadi mereka ada autism, tetapi at the same time ada ADHD, dia hyperactive. Jadi yang diagnose tu kalau tak cekap, dia mungkin dia tak diagnose autism, dia diagnose ADHD saja. Dengan autism ni kita kena bagi intervention untuk meningkatkan social communication dan social interaction. But when you diagnose the child as ADHD, you just focus on the impact of ADHD on the child. So itu pun menjadi satu isu juga ya tuan-tuan dan puan-puan, the fact that there's comorbidity. Research has shown that dalam kalangan anak yang mengalami autism, ada kalanya mereka ada 5 kecelaruan. Contohnya, saya ada 2 anak with autism. My son, my firstborn is 27 with low functioning autism and my youngest 16 pun ada autism. Jadi anak saya yang Muhammad yang 27 tu, when he was young, he has autism, he has ADHD, he has apraxia, he has intellectual disability and also he has sensory issues. So memang Muhammad, you can see the 5 disorders within him. So kalau anak tu hanya ada autism, actually it's quite easy to teach them. But when they have ADHD, cikgu-cikgu di Malaysia pula dengan konvensionalnya nak mengajar, nak suruh budak-budak duduk dan listen to what I say, repeat what it doesn't work for these children. If they are hyperactive, then you need to teach them with movement. You want to teach them how to read, you want to teach them numeracy and all that, you need to involve a movement. Jadi itu kita perlu faham tentang ciri-ciri autism. Dan saya ulang sekali lagi, sebab autism sukar untuk dikenali, difahami adalah kerana tidak ada physical marker, spectrum in autism dan juga comorbidity ya. I think do I still have time? Ada masa lagi ke? Right. Ini adalah senarai kecelaruan yang mungkin coexist dengan autism anak-anak itu ya. Dan you begin to see anxiety. Why they have anxiety is because anak-anak yang ada autism ni, Simon Baron Cohen, a very famous professor, dia kata anak-anak ni they have mind blindedness. Jadi dia tak boleh baca social cue di sekeliling tu, dan apabila dia berada di dalam situasi yang baru, dia punya anxiety naik tinggi. Dan disebab itu bila banyak situasi baru yang dia terpaksa handle, jadi anxiety tu menjadi semakin meningkat dan kita harap dia tidak menjadi full blown anxiety issues ya. Right. Isu sensory adalah salah satu kecelaruan yang comorbid within children with autism. Jadi anak-anak yang ada isu sensory ni, macam anak saya Muhammad, kalau kita dengar kan bunyi aircon dalam dewan ni kan, perlahan saja kan. For Muhammad, dia dengar bunyi aircon tu terlalu kuat, mungkin macam enjin kapal terbang. So Muhammad most of the time his fingers are in his ears. Dan tak cukup, dia dah cucuk jari dalam telinga, tak boleh block lagi bunyi tu. Jadi apa yang dia buat he does that in order to block the sound from outside. Jadi when we understand what causes their behavior, then we know how to deal with them. Bila kita tak tahu, then banyak misinterpretation. Dan di Malaysia ni banyak isu bomo-bomo dan sebagainya. Saya rasa because you're going to be in the health industry, you need to know banyak quacks di luar sana, doktor bomo palsu dan sebagainya. Dan ada satu kes tu di mana dia ambil anak yang ada autism dan ADHD ni, dia rendam dalam besin yang ada ais sampai ke leher ni. Dia rendam. Dan apabila dia rendam, of course bila dah rendam, keluar anak tu menggigil kesejukan, tak adalah lagi-lagi, oh I've cured this boy from ADHD katanya. Dan ibu bapa, they will send me messages. Dr. Hasna, itu terapi ais tu berkesan ke untuk anak yang ada autism? Saya kata, okay, you nak tahu berkesan tak berkesan? You cuba dulu. I tell her, you cuba dulu. How horrible it is to be immersed in a basin with ice water kan. Jadi cikgu pula komplain. Kebetulan cikgu pula, doktor, anak itu mak dia bawa pergi ke klinik yang rendam dalam ais ni. We work very hard, the teachers complain, we work very hard to toilet train the child. It took us nearly a year to toilet train the child. But now the child doesn't want to go near bathroom anymore sebab dia takut dalam bathroom ada besen yang ada ais. So now the boy kencing dah, berak dah merata-rata, have to put him on diapers again. So we need to understand autism so that we don't mess them up further. You know, it's just a straight forward kind of a disorder, tetapi banyak sangat salah faham dengan social media kita sekarang. It is becoming more difficult ya tuan-tuan dan puan-puan.
Right. Jadi ini adalah antara it's too small. I'll just skip this. Now, we talk about strategi berkesan ya tuan-tuan dan puan-puan. Of course, applied behavior analysis di mana kita kaji tingkah laku dia untuk memahami tingkah laku dia dan kita pastikan apakah strategi nak mengatasi tingkah lakunya. Dan sekarang daripada applied behavior analysis kita ada positive behavior support. Macam mana nak sokong anak-anak itu supaya sentiasa bertingkah laku positif. Kita ada structured teaching. Structured teaching university applied behavior analysis banyak daripada UCLA, structured teaching banyak daripada University of North Carolina, dan kita ada picture exchange communication system. Kita lihat bahawa apabila anak tak mampu berkomunikasi, tingkah laku negatif dia akan meningkat. Jadi apabila kita tingkatkan kemampuan mereka berkomunikasi, tingkah laku negatif akan turun. So teaching them how to communicate is very important. Kalau mereka ada apreksia, mereka tak mampu bertutur, so kita guna picture exchange communication system di mana kita gunakan kad-kad gambar. Kalau dia nak roti, kad gambar roti, kad gambar apa tu kuih dan sebagainya. They exchange the picture for the objects that they want. Okay, picture exchange communication system. Dan ramai juga orang kata, tak nak lah anak berkomunikasi menggunakan gambar, nanti anak langsung tak nak bercakap. But research has shown that when you use picture exchange communication system, most children learn how to have a speech even faster and better. Okay, right. And then also we have strategies, sensory integration, for example, to overcome the sensory issues that they have. Do we have the video here? Excuse me, the ICT team. Where did you put the video? Is it in here? Could you come and help me please? Because right, saya ada 2 video dan saya rasa daripada saya bercakap lebih baik saya tunjukkan video. Boleh minta bantuan tak? Because I don't know where you put it in the laptop. Right, okay, it's coming. Okay, right. So this is Halik. Boleh. 4, 3, 2, 1. Video ni diambil di jenis kurnia di Sentul. Hai semua. Hai. Ini kita nak buat okey, pandai. Okey, peraturan segetai. Yang pertama, apa Iman? Iman, siap. He came to us, he was not verbal, he was wearing diapers. He wants to escape from the classroom. Challenging for the teachers, right? By the way, her teacher is an OT. So this is after 6 months. It's much calmer. That's him at the end there in the blue shirt. Yeah, that's him. He's now able to sit with his friends selepas 6 bulan. And pada masa tu dia ada suka buat dolphin sounds. That's him. Habis satu isu timbul isu yang lain. But now he's able to be with his friends and he is able to participate in the classroom. Yang pertama, kena senyap. So this is part of positive behavior support. Sebelum kita mengajar, kita tak bagi tahu, you know, what are the behaviors that you need to show. Apa tu Iman? Dengar arahan guru. Yang ketiga, This gentleman has a diploma in early childhood education. And this is after a year. There he is. He's able to join a bigger group. And with this bigger group, we teach them reading, maths. Nampak macam senang kan? But the teachers work really hard. The interventionists work really hard.
So I show videos of before and after so that audience faham bahawa with early intervention they can really improve. The thing is that we need to get them early intervention. So within a year, masa dia mula datang, dia pakai pampers, tak boleh bercakap, mengamuk almost all the time. Dalam setahun, dah boleh bercakap, dah boleh buat matematik, dah boleh membaca, dah tak pakai pampers lagi. Okey, Ali dapat nombor berapa ni? Berapa ni? 5. Nombor berapa ni? 5. Okey, Ali tulis nombor 5 sana. Sorry, Ali. This is Junior Kurnia. It used to be known as Permata Kurnia. They changed the name to Junior Kurnia. It's under the Ministry of Education. Right. Can we stop Halik's video? And we'll show a short video of Hannah. Right. So I just want to show you Hannah. Hannah is interesting because quite a number of children with autism are hyperactive, but Hannah is hypo. She doesn't like to move. She doesn't want to move. If you leave her like this, she can be like this the whole day. Mom is Malaysian, father is Singaporean, and the mom said that when she does that, bila dia terbaring dekat airport, when they want to balik kampung to Singapore, then nobody could, it's right. She doesn't want to. So not all children with autism are hyper, ada yang hypo. And research has shown that for children with autism, exercise is really good. Kita lihat dua orang perlu bantu dia untuk bergerak. And she couldn't pay attention, no focus. No exercise. She is now texting her father. Petang-petang pukul 5 hantar WhatsApp dekat Pak. Daddy, where are you? Why are you not home yet? This is after 6 months. You don't need 2 teachers to handle her anymore. We use a lot of visual schedule, and she knows what she needs to do. She can go through her daily tasks almost independently. All these visual schedules are from the University of North Carolina because they believe that children with autism are visual learners. Of late, I think 2 years, there's been more and more research on the effectiveness of exercise to overcome hyperactivity. She's looking at the video. Right. Boleh forward sikit tak? Forward ke depan sikit tak? When I see these children, this is a year after. Dah selepas tahun. By the way, we have the permission from the parents to show this video to raise awareness about autism. Maybe 3/4 of the video. 3/4 of the video. I just want to show the third stage. 3 suku. While they're trying to get the video, when I look at these videos, they are now 10, 11, and parents will tell me, oh, Hannah now will send text messages to the dad. Dad, now it's 6. When are you coming back? And to think that when they came to our center, they were in diapers and they were not able to have any speech and have issues in behavior. And now she goes to a mainstream primary school, and she enjoys drawing. She's able to participate just like other children. I think
we're not going to get the video. It's okay. So sampai di situ saja. Jika ada, do we have time for question and answer? Ada apa-apa soalan ke? Kalau tak ada apa-apa soalan, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada KPJUC for this opportunity to share about autism, about our children. And I have hopes that perhaps KPJUC will start a unit on autism, because we desperately need it. And I understand that there's an MoU between KPJUC and IDEAS Autism Center, and I think this is very timely. So tuan-tuan dan puan-puan, tuanku, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Profesor Madya Dr. Hasnah atas ceramah kesedaran sebentar tadi. Para hadirin sekalian, untuk pengetahuan semua, IDEAS Autism Center IAC telah ditubuhkan pada tahun 2012 di Rawang, Selangor oleh Institute for Democracy and Economic Affairs IDEAS Berhad sebagai usaha untuk menyediakan rawatan pemulihan khususnya buat kanak-kanak autism yang memerlukan. Pada masa yang sama, turut menjalankan penyelidikan serta mengembangkan model perusahaan social lestari yang dapat dicontohi bagi membantu kanak-kanak yang kurang bernasib baik. Sebagai sebuah pertubuhan sosial, IDEAS Autism Center berhasrat memenuhi objektif utama memaksimumkan manfaat kepada masyarakat. IAC percaya bahawa penjagaan yang berkualiti seharusnya dinikmati semua individu. Sehubungan dengan itu, IAC menyediakan program intervensi awal bagi kanak-kanak autism. Intervensi awal dapat meningkatkan perkembangan kanak-kanak di mana mereka boleh mendapatkan kesan positif jangka masa yang dapat membantu menyesuaikan diri untuk ke sekolah rendah arus perdana dan juga memiliki peluang yang lebih besar di kemudian hari untuk berdikari dan melibatkan diri dalam masyarakat. Hadirin sekalian, kita teruskan dengan ucapan alu-aluan. Sukacitanya, majlis mempersilakan yang berbahagia Profesor Emeritus Datuk Dr. Lokman Saim, Naib Chancellor KPJUC. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Terima kasih saudara pengurusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Yang amat mulia Tuanku Zain, Ibni Tuanku Mukhris, pengurusi pengasas IDEAS, yang saya hormati Puan Mazrina Arifin, Director of IDEAS, Prof. Hasnah, terima kasih for your very compact but meaningful talk on autism that make all of us understand the issues and the importance of this children's rehabilitation. Saudara Cik Helmi, Pengurus Besar KPJUC, dekan-dekan, Dr. Izham dan rakan-rakan daripada IDEAS dan juga daripada KPJ Hackams College. Terlebih dahulu mari kita bersyukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama pada pagi ini yang saya rasa amat gembira, bersyukur menemukan dua institusi iaitu KPJ Hackams College dan IDEAS, khususnya IDEAS punya Center for Autism. Saya terlebih dahulu mewakili warga KPJ Hackams College menyanjung dan mengalukan kehadiran yang amat mulia Tuanku Zain dan barisan dari IDEAS yang dapat bersama-sama di KPJ Hackams College. Well, this is our campus. Tuanku, we have about 1,500 students, but probably half of them are not here. They are all in the hospital doing their training. Saya bersyukur kerana pada pagi ini kita akan menandatangani satu MoU antara IDEAS, khususnya Autism Center dan KPJ Hackams College. Kerana saya
percaya usaha sama, the collaboration that we are going to develop will certainly not just benefit the two institutions, but more important, benefit for the children and individuals with autism. We have been highlighted by Professor Hasna how much they need help. My work as a clinician has been very much involved in children who are born deaf. And I think there's a lot of similarity with what we have to do when we were in was in KM even now, and what ideas Autism Center is doing is great work. Especially when I read about the center that focus on helping autism children in the B40 group. They need help. Because of their economic background, these children should not be left behind. And having this center that focus on B40 group is, as I mentioned, is really great. And we are very fortunate today that KPJUC can be part of that work in collaboration between our two institutions. I think ideas is already well known, Tuanku. And we are very happy to be a partner in this. KP Health Community College, as the name, as its name, is a healthcare. So we focus on healthcare courses. Our students are going to be the frontliners, the nurses, the pharmacists, the physiotherapists, occupational therapists, and we are very happy to expose them to this work with ideas in management of autism. It is a great opportunity. I was made to understand that number one, the focus will be on research, which I can really understand the need to do more research, because first of all, as mentioned by Prof. Hasna, that we have to identify them early. Just as I mentioned, in children who are born deaf, there's no sign and symptom, early sign of symptoms. So a lot of work has to be done on how to get them identified as early as possible, especially those in the B40 group. So this research will also look into the best way of rehabilitation. Many work has been done, but maybe locally we need to do more work to make sure that what we do, of course, we learn from what the West has done, but locally we need to do a lot of work on this to ensure that our intervention are relevant to the culture and the practices of our local community. I'm also encouraged to see that there will be activities that involve our students, not only our undergraduates, but also our postgraduate students. And as healthcare professionals in the future, they need to be exposed to this kind of activities, caring for those who are in need. And with this, I must say that Cik Helmi and Dr. Izam ensure that our students are well versed about the problem of autism, so that when they give the services or they visit the centers, they do more good than more harm. As mentioned by Prof. Hasna, we need to have a lot of training on understanding what's autism, so that our students can participate and contribute to the services that provided at the Autism Center. And also made to understand that there will be also assistance from our professionals. We have physiotherapists, occupational therapists, and also a number of psychologists in our university. And certainly, I have been encouraging our so-called lecturers and professors to be engaged in clinical work. In medicine, a lecturer is not giving lecture. Giving service to the patient, doing operation and rehabilitation is part of teaching and training. So I've been encouraging our pharmacy lecturer to go to the hospital and become pharmacists rather than stay in the campus
like Dr. Tan here, our Dean of Pharmacy, I've been encouraging them to be a practitioner. Similarly, will encourage our physiotherapists, occupational therapists to be engaged in such activities with ideas, especially at the autism the center. So I think the objective that we have laid down in this MOA amatlah murni, dan saya sendiri sebagai Naib Chancellor akan memastikan bahawa kita mencapai objektif-objektif yang saya sebutkan tadi, dan mungkin ada lagi objektif yang kita boleh capai dengan MOA ini. So sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada Yang Amat Mulia Tuanku Zain atas kehadiran Tuanku ke majlis ini, dan terima kasih kepada kebarisan ideas yang diketuai oleh Puan Mazrina yang this idea I think a few months ago Dr. Izam yang membentang kepada saya, and I immediately say that yes, this is one of the MOU that we would like to have for benefit of both institution, and as mentioned earlier, for the benefit of autism. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Profesor Emeritus Datuk Dr. Lokman Saim atas ucapan alu-aluan sebentar tadi. Surat dititip wakili kalam utusan Baginda Sultan, Tuan Rumah menghulur salam, giliran Yang Amat Mulia Tuanku membuat sambutan. Sebelum merunduskan majlis, patut mohon perkenan Tuanku untuk menyampaikan dalam bahasa Inggeris. Yang Amat Mulia Tunku Zain Al-Abidin is the founding president of the Institute for Democracy and Economic Affairs Ideas Malaysia, trustee of several charitable foundations, chairman and independent directors of 2 public listed companies, a fellow directors or advisors of several educational organizations, and a patron of numerous cultural, especially in musical initiatives. In addition to his regular column in several Malaysian newspapers published in 3 languages, he has written features in many publications and has appeared in numerous television documentaries on history and politics. He previously worked at the British Parliament, World Bank, United Nations Development Programme UNDP, and Lee Kuan Yew School of Public Policy. Tunku Zain has been selected for several overseas leadership programs, and his public speaking engagement have included prestigious lectures on public policy, history, law, culture, and diplomacy. He enjoyed classical music, squash, and tennis. Without further ado, I would like to welcome Yang Amat Mulia Tunku Zain Al-Abidin Ibni Tuanku Muhriz to deliver his speech. Please welcome. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Pengerusi. Yang berbahagia Profesor Datuk Lokman, Profesor Hasnah yang memberi persembahan yang sangat teliti tadi. I learned a lot. Even though ideas has been involved with IAC for some years, but I think driving home that message about early intervention is so important, and certainly on the rare occasions that I drop into IAC, either in Rawang or now in Nilai, I see the same kids and I see how much they improve. And the videos that you showed to contrast it is really something that we can relate to, but much more importantly, we can see the satisfaction and the pride from the parents. And that's the most important thing. That's the most important thing, to get confidence up in medicine and not to go to the BOMO and submerge the kids in ice. So it's a great pleasure for me to be, and of course, hello to everyone else, my colleagues from Ideas and everyone from KPJ Healthcare. And of course, nice to see the UKM connection juga, because I'm a fellow Diraja dekat UKM, and of course my family is quite closely connected to UKM. So Alhamdulillah, and I learned something new today, that UKM actually seconded you, Datuk, to here. So it's great to see that there's a cooperation between the IPTAs and the IPTS, and that cooperation now is repeated between
KPJUC, Healthcare UC, and Ideas Berhad. It is a great pleasure to be here. Sebenarnya, I don't come to this part of Nilai very often. Usually kalau kata Nilai, it's more dekat highway. So nice to be in a new part of Nilai. I had a very brief look at the campus, very impressive so far. This partnership today is a significant milestone for us at Ideas. With our new presence in Nilai, of course, we are always seeking to have greater partnerships, greater acknowledgement within the community at large, but of course, greater confidence from the community who need these services, that we provide, especially early intervention for children on the autism spectrum. So I'm very, very happy that KPJ Healthcare UC sees the potential in this and understands the growth that can occur out of this. I repeat what Professor Hasna said earlier. Kalau boleh, if you can have a autism unit, something more dedicated, that would be absolutely marvelous, very much needed in the community here, but also throughout the nation. This particular MoU is intended to explore collaborations in teaching, training, and support in the areas of occupational therapy, rehabilitation activities, research collaborations, training for teachers and parents, and community and outreach activities. And I think it should foster a university, non-profit institution, joint opportunities and initiatives. So it's a great opportunity for us to share our perspectives and ideas that can contribute to a better education system for students in the field of healthcare, and of course, for students who are on the autism spectrum themselves in Malaysia. This partnership hopefully will see continuous efforts to nurture talents who can deliver the best experiences that connect students with communities and practices beyond the classroom. When students are asked to put practice in the real world, what they have been learning from behind a desk, the result is a student-centric learning experience that enhances learning and fosters personal and social development. So I think that's something which I think you said earlier, right? There's sometimes the supply and demand doesn't match. So it's important that for every student who wants to come into this area, especially occupational theory, there are opportunities for them to put that into practice. And I think that's what partnerships like today's will seek to achieve. So with that, last but not least, let us all envision a Malaysian education system that is, restructured, integrated, that is responsive to children's needs. And I think that takes into account those very drastic statistics. I mean, after 50 years, the ratio within a population of children with autism is very, very concerning. Of course, more research has to be done on the causes of this so we can stop it at that, before birth, I suppose. But in the meantime, we need to ramp up the delivery of services and acknowledge that these ratios are as they are. So I wish for all of us, on behalf of Ideas Berhad, in particular Ideas Autism Center, thank you so much to KPJ Healthcare University College and the group in general. And I hope we will all see the benefits from this partnership, inshallah. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Amat Mulia Tunku Zain Al-Abidin Ibni Tuanku Muhriz atas ucapan sebentar tadi. Hadirin sekalian, pertemuan pada hari ini merupakan satu majlis kemuncak antara KPJUC dan Institute for Democracy and Academic Affairs Ideas. Satu perjanjian kerjasama akan dimeterai sebentar lagi. MoU antara KPJUC dan Pusat Autism Ideas bertujuan untuk mewujudkan meneroka peluang potensi kerjasama lebih lanjut berhubung dengan pengajaran dan pembelajaran, latihan dan sokongan dalam bidang aktiviti pemulihan terapi cara kerja, kerjasama penyelidikan, latihan untuk guru, ibu bapa dan komuniti.
Permeteraian perjanjian ini adalah diharapkan dapat memberi manfaat bukan sahaja kepada pihak KPJUC dan IDEAS, namun impak yang lebih besar diharapkan dapat dimanfaatkan khususnya kepada masyarakat serta komuniti di Malaysia. Bagi menyempurnakan hasrat murni ini, majlis dengan sukacitanya menjemput Dif-Dif Kehormat untuk berada di pentas bagi meneruskan majlis. Untuk itu dijemput Yang Amat Mulia Tunku Zain Al-Abidin Ibni Tuanku Muhriz, Yang Berbahagia Profesor Emeritus Datuk Dr. Lokman Saim, Yang Berbahagia Puan Mazrina Arifin, dan Yang Berbahagia Profesor Madya Dr. Haji Muhammad Izhar Muhammad Zin dijemput ke pentas bagi menyempurnakan majlis menandatangani perjanjian. Hadirin sekalian, sekarang kita sedang menyaksikan majlis menandatangani MoU antara kedua-dua belah pihak bagi kerjasama selama 5 tahun. Seterusnya, pertukaran dokumen perjanjian antara kedua-dua belah pihak. Majlis diteruskan dengan pertukaran cenderamata. Dijemput Yang Berbahagia Profesor Emeritus Datuk Dr. Lokman Saim untuk menyampaikan cenderamata kepada Yang Amat Mulia Tunku Zain selaku pengerusi IDEAS. Terima kasih Yang Berbahagia Datuk. Seterusnya, majlis mempersilakan Yang Amat Mulia Tuanku Zain untuk menyampaikan cenderamata kenangan daripada pihak IDEAS kepada pihak KPJUC. Terima kasih diucapkan kepada Yang Amat Mulia Tunku. Seterusnya, patut memohon perkenan Yang Amat Mulia Tunku untuk meneruskan majlis dengan sesi sidang media. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and selamat pagi. Saya introduce dulu, then you all can ask questions. Terlebih dahulu sekali lagi saya akan banyak terima kasih kepada semua yang hadir, khususnya pada pihak media yang dapat hadir ke nilai kampus KPJUC College ini untuk menyaksikan majlis menandatangani MoU antara KPJUC College dan IDEAS Autism Center. Jadi saya terima kasih juga kepada Tuanku Zain yang dapat sama-sama dalam majlis meeting with the press pada pagi ini. Dan oleh itu saya serahkan kepada Yang Mulia Tuanku untuk memulakan kalau ada penerangan lanjutan ataupun kita serahkan kepada pihak press untuk menanyakan apa-apa soalan tambahan.
Okay. Sebenarnya MoU ini sangat penting bagi IEC. Kita baru saja cuba launch IEC ni live. Bila? Bulan 1 tahun ni. Tapi memang kita nak mengadakan partnership dengan universiti dan kawasan di live untuk bagi manfaat kepada community kat sini. We want to give the confidence that we can work together with the community, and we want to raise the awareness of autism issues here and the nation. So, inshallah, this partnership will allow their students and their community to work with us at IEC to give services to the community, and for us to provide their students with a chance to put their academic work into practice here. Jadi apa pandangan itu telah berkolaborasi bersama KPJUC. Apa tentu melihat bagaimana tentu melihat kolaborasi bersama KPJUC. As I said tadi lah, kita nak bagi manfaat kepada komuniti kat sini, dan this is a good start sebab baru kan kita belum ada experience dengan partnership macam ni. Sebenarnya we did sign satu lagi partnership dengan universiti lain, tapi baru start juga. So, tapi mungkin yang penting ada dua bahagian. Yang satu is the practical, ya, yang datang ke IEC dan bagi perkhidmatan yang saya sebut tadi. Tapi yang kedua is the research part, ya, potensi untuk buat high level research, apa yang Profesor Hasnah merujuk kepada Profesor Hasnah tadi, apa sebab kenapa insiden atau prevalence autism ni masih meningkat. Saya bagi Puan Mazlina akan jawab. Ideas Ya, bila saya tambah kalau kita sebut dalam bila kita sebut tentang university research, ni kadang diinterpretasi sebagai faedahnya untuk keluarkan publication dalam jurnal sebagainya, tapi research dalam autism ini penting kerana hasil daripada research itu ialah untuk mengenal pasti contohnya berapa orang di Malaysia ini yang anak-anak mereka ada autism, dan apa reaksi ibu bapa apabila diketahui bahawa anak dia ada autism. Semua ini ialah bahan-bahan untuk research, bukan research hanya untuk publication. Dan inilah yang kita offer daripada KPJUC. Postgraduate student kita boleh buat research yang bertemakan macam mana nak identifikasi
autism awal, dan keduanya bila dah ada identification, dah dikenal pasti bagaimana cara yang efektif untuk melakukan intervensi. Tadi kita dapat penerangan yang intervensi ni ada berbagai sudut ya. Ada yang memerlukan psikologis, child psychologist, ada yang memerlukan occupational therapist, ada yang memerlukan fisioterapis mungkin ya, dan lain-lain pakaran. Dan itu juga sebahagian daripada apa yang kita boleh bantu kerana di KPJUC College ini kita ada juga pensyarah-pensyarah psikologis, pensyarah daripada occupational therapy dan pensyarah daripada fisioterapi yang boleh memainkan peranan dua saya ingat. Pertama, mereka sendiri boleh membantu dalam intervention tersebut. Kedua ialah latihan, memberi latihan kepada kaki tangan ataupun staff daripada IDS Autism Center ini untuk mendapat latihan dalam bidang-bidang yang kita sebutkan tadilah. Dan dan satu lagi yang beritahukan tadi, it is a good environment for our students to be exposed to, terdedah kepada isu-isu yang penting dalam kesihatan iaitu isu autism. Tambahan saya lah dari sudut KPJC, what will be the advantage of this MoU. Ya, of course hasil research tu penting supaya, tapi bukan sekadar untuk publication, tapi sebenarnya ada kedapatan daripada research itu boleh kita implement terus ya, untuk kebaikan anak-anak autism ini. Ya, saya rasa autism adalah satu topik ataupun satu keadaan yang perlu penekanan yang lebih oleh semua pihak. Kerajaan, NGOs, academicians, sebab ini masalah yang one in berapa ada masalah autism. Bandingkan ya, bidang saya ialah kepekakan ya. Dalam kepekakan kanak lahir pekak, 1 or 3 to 1,000 delivery. Ini tak lebih kerap lagi. Dalam beberapa ratus masih ada yang ada autism. So masalahnya besar. Dan kalau dulu kita tak dengar pun autism ni, tapi kalau lebih kerap sebab awareness lah. Masyarakat lebih tahu dan ini lebih kita perlu tingkatkan supaya diagnosis boleh dibuat awal. Kalau lahir untuk kepekakan sekarang ni ada alat yang kita boleh melakukan ujian pendengaran seawal 1 hari selepas kelahiran. Tapi untuk autisma tidak ada. Mungkin tadi saya baca sebab by the age of 18 months baru kita boleh kesan. Bagi saya kalau ada sesuatu yang boleh lakukan earlier than that, better. So inilah kajian-kajian yang kita perlu buat. Not just, at 18 months only we can diagnose. Maybe there are other ways untuk buat diagnosis lebih awal. Ini perlukan kajian-kajian. Sebab prevalence-nya besar, diagnosisnya sukar, tapi masalahnya merata negara. Terima kasih. Terima kasih kepada RTM. Hadirin sekalian, dengan ini sempurnalah sudah majlis menandatangani Memorandum Persefahaman antara KPJUC dengan Institute for Democracy and Academic Affairs, IDS. I think we have to have a key kan?